Elanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. In today's news, renowned agricultural economist Dr. Tobias Doyer will be taking over the reins as Grain SA's new Chief Executive Officer on 8 January next year. Grain SA made this announcement recently following Dr. Pieter Taljaard's resignation earlier this year. Dr. Doyer played a significant role in reshaping agricultural business organisation AgBiz into an independent organisation. He was also a former recipient of the Agricultural Writers SA North Gauteng Agriculturist of the Year Award. According to Wandile Sihlobo of AgBiz, the solid production conditions in South Africa's agricultural sector continue to be reflected in its employment data. Data recently released by Statistics South Africa showed that in the third quarter of 2023, approximately 956,000 people were employed in the primary agriculture. This is 10% more year on year. This is well above the long-term agricultural employment figure of 793,000. From a regional perspective, the Western, Eastern and Northern Cape, KwaZulu-Natal, Northwest and Gauteng drove this uptick in sectoral employment. However, the Free State, Mpumalanga and Limpopo saw a decline in jobs. Role players in the South African fruit industry have welcomed steps taken by the Western Cape government to mitigate risks in the current fruit harvesting season. Industry stakeholders recently met with Alan Winde, the Premier of the Western Cape, as well as Muriel Wenger, the Western Cape Provincial Minister of Finance and Economic Opportunities, and other government officials to discuss the road forward for Cape Town's port. This port was recently ranked 344th out of 348 ports in the Container Port Performance Index. Role players have pointed out that inefficiency at the Port of Cape Town is costing the economy billions of rand every year. During this meeting, Wenger described steps her department has taken over the past few months to bring the urgency of the matter to the national government's attention. She also reported the issue to the port regulator of South Africa, who she believes has a role to play in the efficiency of ports. The country's best olive oils were recently announced during the ABSA Top 10 Olive Oil Awards held in Paarl. The winners are the De Rustica Estate Collection Albequino, Kleinberg Kloof Family Reserve Extra Virgin Olive Oil, Prince Albert Olives, Lions Creek Piqual Extra Virgin Olive Oil, Babylon's Toren Coratina Extra Virgin Olive Oil 2023, Mardou 25 Medium, Morgensters Don Carlo Extra Virgin Olive Oil, Rockhaven Farm Extra Virgin Olive Oil, Terre Passible Extra Virgin Olive Oil, Aromatique and Hetvlok Kasteel Coratina. En John Deere se Suid-Afrika streeksafdeling het hul beste verkoopsyfer in die geskiedenis van die maatskappy vir die afgelope jaar gerealiseer. Plaas TV het gedurende 'n onlangse toekenningsfunksie met Lukas Groenewald oor die prestasie gesels. My naam is Lukas Groenewald, ek is die verkoopsbestuurder vir Suidelike Afrika. Ja, en dit is vir ons 'n voorreg om vanaand ons besbestrerende handelaarspersoneel as ook handelaars hier te hê. En dit gaan alles oor dit wat hulle elke dag doen om ons boere aan die gang te hou. En soos ek sê, ons produseer voedsel. Dit is eintlik wat ons doen. Ons verkoop nie trekkers nie. En ek dink dit is 'n storie wat ons moet vertel. En ek dink die gewone man op straat weet nie hoe goed dit eintlik gaan in die landboubedryf nie en dat dit die ligpunt is in die Suid-Afrikaanse ekonomie. So ons boere is passievol. Hulle is goeie boere. Ek reken hulle is die beste boere in die wêreld om onder al hierdie omstandighede so suksesvol met al hierdie uitdagings te wees. Dit wil gedoen wees. So ons boere investeer, hulle koop die top tegnologie, hulle investeer in die top tegnologie wat daar beskikbaar is, want dit maak 'n verskil op die einde van die dag. So hulle kan beter voedsel produseer, goedkoper voedsel produseer. En ons weet ons het voedselsekerheid, wat seker die belangrikste feit is. Ja, so dit was John Deere Suid-Afrika se beste jaar
in ons geskiedenis. En dit is weer eens 'n bewys van die boere wat ons vertrou, wat die tegnologie wil hê, sodat hulle dit kan aanwend om voedsel te produseer. So ja, ons is voorwaar eintlik baie nederig en baie dankbaar en baie geseën dat ons so vertreffelike jaar gehad het. In ons groot trekkerverkope was dit ons meeste ooit, in stroperverkope was dit ons meeste ooit. So ja, ons is baie dankbaar. Kan jy dalk net syfers met ons deel? Ja, sekerlik. So op ons klein trekkertjie is die topverkoper in sy klas. Ons gemiddelde trekker is die meeste verkoopste trekker. 8 R en ons almal weet dit is sekerlik die beste trekker, die mees gewilde trekker. Ons het daarvan 338 verkoop, wat ook die meeste ooit is. En ook op die stropers was dit ook ons meeste ooit, 213 stropers. Ek dink ons vorige rekord was in 2014 waar ons 175 stropers verkoop het. So ek dink dit is bewys dat die boere ons vertrou om die regte toerusting te hê en hulle gebruik dit. En so gesels Lukas Groenewald van John Deere. Dankie dat jy ingeskakel het vandag vir Plaas TV Nuus. Elanco, we are driven by our vision of food and companionship, enriching life.